0, 0. 0, 0. The temperature is 0 degrees. 온도가 0도예요. My score is 0. 제 점수는 0점이에요. 0 is the first digit. 0은 첫 번째 숫자예요. The phone number has a 0 in it, which is unusual. 전화번호에 0이 들어가 있어서 좀 특이해요. 1, 1. January is the first month. 1월은 1월이에요. The meeting is on the first. 회의는 1일이에요. I need one book for the class. 수업을 위해 책 한 권이 필요해요. The price is 1,000 won, which is a great deal for coffee. 가격이 1,000원이라 커피 치고는 정말 좋은 거래예요. 2E. February is the second month. 2월은 2월이에요. The event is on the 2nd of June. 행사는 6월 2일이에요. 2,000 won is the price. 가격은 2,000원이에요. My apartment is on the second floor, which is convenient because I don't need to take the elevator. 제 아파트는 2층이라 엘리베이터를 탈 필요가 없어서 편해요. Threesome. I have a 3 p.m. appointment. 오후 3시에 약속이 있어요. March is the third month. 3월은 3월이에요. The call costs 3,000 won. 통화료는 3,000원이에요. The meeting starts at 3:30 p.m. on the third floor of the building. 회의는 오후 3시 30분에 건물 3층에서 시작해요. 4. April is the fourth month. 4월은 4월이에요. My birthday is on the 4th. 제 생일은 4일이에요. The price is 4,000 won. 가격은 4,000원이에요. There are 4 people in my family, and we all live in a 4-room apartment. 우리 가족은 4명이고 4실 아파트에 살아요. 5. May is the 5th month. 5월은 5월이에요. The class ends at 5 p.m. 수업은 오후 5시에 끝나요. It costs 5,000 won. 가격이 5,000원이에요. We need 5,000 won more to buy the gift that costs 10,000 won total. 총 10,000원인 선물을 사려면 5,000원이 더 필요해요. 6. June is the 6th month. 6월은 6월이에요. The bus arrives at 6:15. 버스는 6시 15분에 와요. The book is 6,000 won. 책은 6,000원이에요. The store is on the 6th floor and closes at 6 p.m. sharp. 가게는 6층에 있고 오후 6시에 정확히 문을 닫아요. 7. July is the 7th month. 7월은 7월이에요. The train leaves at 7 a.m. 기차는 오전 7시에 떠나요. The cost is 7,000 won. 비용은 7,000원이에요. I work 7 hours a day, and I get paid 7 million won per month. 저는
하루에 7시간 일하고 한 달에 700만 원을 받아요. 8. Pal. 8. Pal. August is the 8th month. 8월은 8월이에요. School starts at 8 a.m. 학교는 오전 8시에 시작해요. The ticket is 8,000 won. 표는 8,000원이에요. The movie is 2 hours and 8 minutes long, and it costs 8,000 won. 영화는 2시간 8분 길이이고 8,000원이 들어요. 9, 9. 9, 9. September is the 9th month. 9월은 9월이에요. I wake up at 9 a.m. 저는 오전 9시에 일어나요. The store is located at 9 Maple Street and opens at 9 a.m. every day. 가게는 메이플 거리 9번지에 있고 매일 오전 9시에 문을 열어요. 10 ship, 10 ship. October is the 10th month. 10월은 10월이에요. The meeting is at 10 a.m. 회의는 오전 10시예요. It costs 10,000 won. 가격이 10,000원이에요. The report is 10 pages long, and it took me 10 hours to finish it. 보고서는 10페이지이고 완성하는데 10시간이 걸렸어요. 11, 10일. 11, 10일. November 11 is Singles Day in Korea. 11월 11일은 한국에서 싱글즈 데이예요. The event ends on the 11th. 행사는 11일에 끝나요. The class has 11,000 won in fees. 수업 비용은 11,000원이에요. The bus departs at 11:45 a.m. on November 11, which is a special day. 버스는 11월 11일 오전 11월 45분에 출발하는데 그날은 특별한 날이에요. 12, 12, 12. December is the 12th month. 12월은 12월이에요. The meeting is on the 12th at noon. 회의는 12일 정오에 있어요. The course costs 12,000 won. 강좌는 12,000원이에요. The store is open 12 hours a day and is located at house number 12 on our street. 가게는 하루에 12시간 문을 열고 우리 거리 12번지에 있어요. 20, 20, 20, 20. The appointment is on the 20th. 약속은 20일이에요. She is 20 years old. 그녀는 20살이에요. The price is 20,000 won. 가격은 2만 원이에요. The event runs for 20 days, starting on the 20th of this month, and costs 20,000 won to attend. 행사는 이번 달 20일부터 20일간 진행되며 참가 비용은 2만 원이에요. 30, 30. 30, 30. The project deadline is the 30th. 프로젝트 마감은 30일이에요. I studied for 30 minutes. 저는 30분 동안 공부했어요. The ticket is 30,000 won. 표는 3만 원이에요. 수업은 연 30일 만날 때 3만 원이지만 30살 이상인 학생들은 할인을 받아요. 40, 40, 40, 40. The task takes 40 minutes. 과제는
40분이 걸려요. He turned 40 last month. 그는 지난달에 40살이 됐어요. The rental costs 40,000 won per day. 렌탈 비용은 하루에 4만 원이에요. The conference has 40 attendees and runs for 40 hours total, with a registration fee of 40,000 won. 컨퍼런스에는 40명이 참석하고 총 40시간 동안 진행되며 등록비는 4만 원이에요. 50, 50, 50, 50. The event is on the 50th day. 행사는 50일째예요. My mother turned 50 this year. 엄마는 올해 50살이 됐어요. The item costs 50,000 won. 물건은 5만 원이에요. The project involves 50 people, takes 50 days to complete, and has a budget of 50 million won. 프로젝트는 50명이 참여하고 50날 걸리며 5천만 원의 예산이 있어요. 60, 60, 60, 60. The wait time is 60 minutes. 대기 시간은 60분이에요. My grandfather is 60 years old. 할아버지는 60살이세요. The subscription is 60,000 won per month. 구독료는 한 달에 6만 원이에요. The facility is open 60 hours per week and costs 60,000 won for a monthly membership. And my grandmother is 60 years old. 시설은 주 60시간 운영하고 월간 회원권이 6만 원이며 할머니는 60살이세요. 70, 70, 70. The temperature is 70 degrees. 온도는 70도예요. He is 70 years old. 그는 70살이에요. The cost is 70,000 won. 비용은 7만 원이에요. The library has 70 shelves of books, is open 70 hours per week, and a library card costs 70,000 won. 도서관은 책장이 70개이고 주 70시간 운영하며 도서 카드는 7만 원이에요. 80, 80, 80, 80. The drive takes 80 minutes. 운전은 80분이 걸려요. My relative turned 80 last year. 제 친척은 작년에 80살이 됐어요. The equipment costs 80,000 won. 장비는 8만 원이에요. The exam has 80 questions, takes 80 minutes, and students need 80,000 won to register. 시험은 80문제이고 80분이 걸리며 학생들은 등록비로 8만 원을 내야 해요. 90 cruise 90 cruise. The project is 90% complete. 프로젝트는 90% 완료되었어요. My great-grandmother is 90 years old. 제 증조 할머니는 90살이세요. The book has 90 pages and costs 90,000 won. 책은 90페이지이고 9만 원이에요. The document contains 90 sections, takes 90 minutes to read, and a printed copy costs 90,000 won. 문서는 90개 섹션으로 이루어져 있고 읽는데 90분이 걸리며 인쇄본은 9만 원이에요. 100 peck, 100 peck. The building has 100 rooms. 건물에는 100개의 방이 있어요. The event runs for 100 days.
행사는 100일 동안 진행되어 The item is 100,000 won. 물건은 10만 원이에요. The stadium holds 100,000 people, and the ticket is 100,000 won. 경기장은 10만 명을 수용하고 표는 10만 원이에요. 200, 200, 200, 200. The store has 200 products. 가게에는 200개의 상품이 있어요. The distance is 200 kilometers. 거리는 200km예요. The cost is 200,000 won. 비용은 20만 원이에요. The catalog has 200 pages and costs 200,000 won to purchase. 카탈로그는 200페이지이고 구매하는데 20만 원이 들어요. 500 or back. 500 or back. The project involves 500 people. 프로젝트에는 500명이 참여해요. The presentation lasts 500 seconds. 프레젠테이션은 500초 동안이에요. The fee is 500,000 won. 수수료는 50만 원이에요. The venue has 500 seats, is located 500 meters from the station, and the entrance fee is 500,000 won. 장소는 500개의 좌석이 있고 역에서 500m 떨어져 있으며 입장료는 50만 원이에요. 1,000 chun. 1,000 chun. The event attracts 1,000 visitors. 행사에는 1,000명의 방문객이 와요. The book has 1,000 pages. 책은 1,000페이지예요. The item costs 1,000 won. 물건은 100만 원이에요. The document has 1,000 words and took 1,000 minutes to write, but is only worth 1,000 won. 문서는 1,000개의 단어로 이루어져 있고 1,000분을 들였었는데 겨우 1,000원짜리예요. 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. The conference has 2,000 attendees. 컨퍼런스에는 2,000명이 참석해요. The tower is 2,000 meters tall. 탑은 2,000m 높이에요. The expense is 2,000 won. 비용은 200만 원이에요. The museum collection includes 2,000 artifacts and is valued at 2 billion won total. 박물관 수집품은 2,000개의 유물을 포함하고 있고 총 20억 원의 가치가 있어요. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. The school has 5,000 students. 학교에는 5,000명의 학생이 있어요. The area is 5,000 square meters. 면적은 5,000제곱미터예요. The price tag says 5 million won. 가격표에는 500만 원이라고 돼 있어요. The company employs 5,000 people, has 5,000 customers, and generates 5 billion won in revenue. 회사는 5,000명을 고용하고 5,000명의 고객을 가지고 있으며 50억 원의 수익을 올려요. 10,000 man, 10,000 man. The population is 10,000. 인구는 10,000명이에요. The price is 10,000 won. 가격은 10,000원이에요. The book has sold
10,000 copies. 책이 만부 팔렸어요. The annual budget is $10,000. The office has 10,000 square feet, and we have 10,000 customers worldwide. 연간 예산은 $10,000이고 사무실은 10,000제곱피트이며 전 세계에 10,000명의 고객이 있어요. 100,000, 10만. 100,000, 10만. The city has 100,000 residents. 도시에는 10만 명의 주민이 있어요. The event drew 100,000 people. 행사에는 10만 명이 모였어요. The amount is 100,000 million won. 금액은 1억 원이에요. The loan is for $100,000. The property is worth $100,000. And the down payment is $100,000. 대출은 10만 달러이고 부동산은 10만 달러의 가치가 있으며 계약금은 10만 달러예요. 1 million, 100만. 1 million, 100만. The website gets 1 million visitors per month. 웹사이트는 월 100만 명의 방문자를 받아요. The company was valued at $1 million. 회사는 100만 달러로 평가되었어요. The fund has 1 billion won. 기금은 10억 원이 있어요. The book sold 1 million copies. The movie earned $1 million. And the fundraiser raised 1 billion won. 책은 100만 부가 팔렸고 영화는 100만 달러를 벌었으며 모금 운동은 10억 원을 모았어요. One item or one of 하나. I need one apple. 저는 사과 하나가 필요해요. She has one sister. 그녀는 언니가 하나 있어요. There is one cat in the house. 집에 고양이가 하나 있어요. My daughter ate one piece of bread and drank one cup of milk this morning. 제 딸은 이 아침에 빵 하나를 먹고 우유 한 잔을 마셨어요. Two items or a pair. 둘. Two items or a pair. 둘. I bought 2 notebooks. 저는 노트 둘을 샀어요. They have 2 children. 그들은 아이가 둘 있어요. There are 2 birds on the branch. 가지 위에 새가 둘 앉아 있어요. She ordered 2 coffees and 2 desserts, which made her very happy. 그녀는 커피 2잔과 디저트 2를 주문했는데 매우 행복해했어요. 3 items, set. 3 items, set. I need 3 books for the project. 프로젝트를 위해 책 셋이 필요해요. The recipe calls for 3 eggs. 요리법에는 계란이 셋 필요해요. There are 3 tables in the room. 방에 테이블이 셋 있어요. My friend gave me 3 gifts, 3 candies, and 3 wishes on my birthday. 제 친구는 제 생일에 선물 셋과 사탕 셋. 4 items net. 4 items net. I have 4 pencils. 저는 연필이 넷 있어요. The table has 4 legs. 테이블은 다리가 넷 있어요. We bought 4 chairs. 우리는 의자를 넷 샀어요. The restaurant serves 4 types of sauce, has 4 seasons of menus,
and offers 4 different dining options. 레스토랑은 소스넷 종류를 제공하고 계절별로 4가지 메뉴가 있으며 4가지 식사 옵션을 제공해요. 5 items. 다섯. 5 items. 다섯. I have 5 fingers on each hand. 제 손가락은 5개씩 있어요. She collected 5 shells at the beach. 그녀는 해변에서 조개를 5개 주웠어요. The store sells 5 brands of milk. 가게는 우유 브랜드 5개를 팔아요. The package contains 5 items, weighs 5 kilograms, and costs enough to buy 5 meals. 패키지는 물건 5개가 들어있고 5kg이나 가며 5끼 식사를 살 수 있는 가격이에요. 6 items. 6. 6 items. 6. I need 6 plates. 저는 접시가 6개 필요해요. The bug has 6 legs. 곤충은 다리가 6개 있어요. We painted 6 walls. 우리는 벽을 6개 칠했어요. The box contains 6 toys, 6 books, and 6 blankets for the children. 상자에는 장난감 6개, 책 6권, 담요 6장이 들어있어요. 7 items, 7. 7 items, 7. There are 7 days in a week. 일주일에는 날씨가 7개 있어요. I planted 7 trees. 저는 나무를 7그루 심었어요. The set includes 7 cups. 세트에는 컵이 7개 포함되어 있어요. The festival features 7 performances, 7 food booths, and 7 craft vendors. 축제에는 공연이 7개, 음식 부스가 7개, 수공예 판매점이 7개 있어요. 8 items. 8. 8 items. 8. I have 8 coins. 저는 동전이 8개 있어요. The spider has 8 legs. 거미는 다리가 8개 있어요. She bought 8 flowers. 그녀는 꽃을 8송이 샀어요. The building has 8 floors, 8 entrances, and 8 stairwells. 건물은 층이 8개, 출입구가 8개, 계단이 8개 있어요. 9 items, 9. 9 items, 9. I caught 9 fish. 저는 물고기를 9마리 잡았어요. The puzzle has 9 pieces. 퍼즐은 조각이 9개 있어요. They have 9 cats. 그들은 고양이가 9마리 있어요. The recipe uses 9 ingredients, takes 9 steps, and serves 9 people. 요리법은 재료 9개를 쓰고 단계가 9개이며 9명을 위해 해요. 10 items 10. 10 items 10. I collected 10 stones. 저는 돌을 10개 모았어요. The necklace has 10 beads. 목걸이는 구슬이 10개 있어요. She owns 10 dresses. 그녀는 드레스를 10개 가지고 있어요. The class assigned 10 problems, recommended 10 books, and requires 10 hours of study. 수업에서는 문제를 10개 냈고 책 10권을 추천했으며 10시간의 공부가 필요해요. 11 items. 11. 11 items. 11. I see
11 clouds. 저는 구름을 11개 봐요. The soccer team has 11 players. 축구팀에는 선수가 11명 있어요. They serve 11 dishes. 그들은 요리를 11가지 제공해요. The menu has 11 appetizers, 11 main courses, and 11 desserts to choose from. 메뉴에는 에피타이저 11개, 메인 코스 11개, 디저트 11개가 있어요. 20 or a score, 20, 20 or a score, 20. There are 20 students in the class. 수업에는 학생 20명 있어요. I turned 20 years old last month. 저는 지난달에 20살이 됐어요. The book has 20 chapters. 책은 장이 20개 있어요. The festival includes 20 performances, lasts 20 days, and features artists from 20 countries. 축제에는 공연이 20개 있고 20날 동안 열리며 20개 국가의 예술가들을 소개해요. 30 items. 30. 30 items. I found 30 seashells. 저는 조개 껍데기를 30개 찾았어요. She is 30 years old. 그녀는 30살이에요. The store has 30 items on sale. 가게에는 세일 중인 물건이 30개 있어요. The company has 30 branches, employs 30,000 people, and operates in 30 cities. 회사는 지점이 30개 있고 사람을 3만 명 고용하며 30개 도시에서 운영해요. 40 items, 40. 40 items, 40. I have $40. 저는 달러가 40개 있어요. He turned 40 this year. 그는 올해 40살이 됐어요. The collection has 40 paintings. 수집품에는 그림이 40점 있어요. The museum has 40 rooms, displays 40 artists' works, and hosts 40 events per year. 박물관은 방이 40개 있고 40명 예술가의 작품을 전시하며 연애 40개 행사를 열어요. 50 items, shin. 50 items, shin. I saw 50 birds. 저는 새를 50마리 봤어요. My father is 50 years old. 제 아버지는 50살이에요. The list contains 50 names. 목록에는 이름이 50개 있어요. The conference will have 50 speakers, last 50 days, and attract 50,000 attendees. 컨퍼런스에는 연자가 10명 있고 10날 동안 열리며 5만 명의 참석자를 모을 거예요. 60 items. 예순. 60 items. 예순. There are 60 pages in the book. 책에는 페이지가 60개 있어요. My grandmother is 60 years old. 제 할머니는 60살이세요. The project involves 60 tasks. 프로젝트에는 과제가 60개 있어요. The year has 60 weeks. The course has 60 lessons. And the program enrolls 60 students. 해에는 주가 60개 있고 강좌는 과제가 60개이며 프로그램에는 학생이 60명 있어요. 70 items. 70. 70 items. 70. There are 70 members in the club.
클럽에는 회원이 70명 있어요. She is 70 years old. 그녀는 70살이에요. The dictionary has 70,000 words. 사전에는 단어가 70개, 아니 7만 개 있어요. The company produced 70 products, sold 70 million units, and operates in 70 countries. 회사는 제품 70가지를 만들었고 7천만 개를 판매했으며 70개국가에서 운영해요. 80 items. 80 items. 80. I have 80 books. 저는 책이 80권 있어요. My great uncle is 80 years old. 제 큰아버지는 80살이세요. The recipe uses 80 grams of sugar. 요리법은 설탕을 80g 써요. The exhibition features 80 artworks, was attended by 80,000 visitors, and costs 80 million won. 전시회에는 작품이 80개 있고 80명이 관람했으며 8천만 원의 비용이 들어요. 90 items. 90 items. There are 90 seconds in a minute. No, there are 90. Just kidding. There are 90 pages in this book. 분에 몇 초가 있어요? 아니, 90. 농담이고 이 책은 페이지가 90개 있어요. She is 90 years old. 그녀는 90살이에요. The store stocks 90 products. 가게는 물건 90개를 재고 있어요. The marathon includes 90 participants, covers 90 kilometers, and requires 90 hours of training. 마라톤에는 참가자가 90명 있고 90km를 달리며 90시간의 훈련이 필요해요. First, 첫째. First, 첫째. This is my first time visiting Korea. 이건 제가 한국에 방문하는 첫 번째예요. He is the first son in his family. 그는 가족의 첫째 아들이에요. The first place winner gets a prize. 첫 번째 우승자가 상품을 받아요. In my first week at the job, I made my first presentation and met my first colleagues who became my first friends. 일을 시작한 첫 번째 주에 첫 프레젠테이션을 하고 나중에 제 첫 번째 친구가 된 첫 번째 동료들을 만났어요. Second, 둘째. Second, 둘째. My second son is 5 years old. 제 둘째 아들이 5살이에요. The second day of vacation was fun. 휴가 둘째 날이 재미있었어요. She sits in the second seat. 그녀가 둘째 자리에 앉아 있어요. On the second floor. There is a coffee shop where I often sit and read books for hours. 둘째 층에 커피숍이 있고 저는 자주 그곳에 앉아서 책을 읽어요. Third, 셋째. Third, 셋째. The third child is the youngest in the family. 셋째 아이가 가족에서 가장 어려요. He came in third place in the race. 그는 달리기에서 셋째 자리에 들었어요. We live on the third floor. 우리는 셋째 층에 살아요. The third week of the semester was when the midterm exam was scheduled, and everyone studied very hard. 학기 셋째 주에 중간고사가 있었고 모두가 열심히 공부했어요. Fourth, 넷째. Fourth, 넷째. The fourth person in line is my friend. 줄의 넷째 사람이 제 친구예요. April is the fourth month.
4월은 1년의 넷째 달이에요. The fourth book on the shelf is my favorite. 선반의 넷째 책이 제 가장 좋아하는 책이에요. For the fourth time this week, the train was delayed and passengers had to wait on the platform for over an hour. 이번 주 넷째 번째로 기차가 지연되어서 승객들이 플랫폼에서 1시간 이상 기다려야 했어요. Fifth, 다섯째. Fifth, 다섯째. The fifth floor has a gym and swimming pool. 다섯째 층에는 헬스장과 수영장이 있어요. May is the fifth month of the year. 4월은 1년의 다섯째 달이에요. She is the fifth student to finish the test. 그녀는 시험을 끝낸 다섯째 학생이에요. The fifth attempt to fix the broken machine finally succeeded, and the factory could resume production the next morning. 고장난 기계를 고칠 다섯째 시도가 마침내 성공해서 공장이 다음 아침에 생산을 재개할 수 있었어요. Sixth, 여섯째. Sixth, 여섯째. The sixth player on the team is very tall. 팀의 여섯째 선수가 매우 키가 커요. June is the sixth month. 4월은 1년의 여섯째 달이에요. He placed sixth in the competition. 그는 경쟁에서 여섯째 자리에 들었어요. This is the sixth coffee I have had today, and my heart is beating very fast because of all the caffeine. 오늘 제가 마신 여섯째 커피이고 카페인 때문에 제 심장이 매우 빠르게 뛰고 있어요. Seventh, 일곱째. Seventh, 일곱째. The seventh day of the week is Sunday. 일주일의 일곱째 날은 일요일이에요. July is the seventh month. 7월은 1년의 일곱째 달이에요. He lives on the seventh floor of the apartment. 그는 아파트의 일곱째 층에 살아요. For the seventh consecutive year, the company exceeded its sales target, and the CEO announced a bonus for all employees. 일곱째 연속해 동안 회사는 판매 목표를 초과했고, 대표는 모든 직원에게 보너스를 주겠다고 발표했습니다. Eighth, 여덟째. Eighth, 여덟째. August is the eighth month of the year. 8월은 1년의 여덟째 달이에요. She is the eighth member of the club. 그녀는 클럽의 여덟째 회원이에요. The eighth chapter of the book is very interesting. 그 책의 여덟째 장이 매우 재미있어요. The eighth time we tried the new recipe, it finally tasted delicious, and we decided to serve it at the dinner party. 새로운 레시피를 여덟째 번 시도할 때 마침내 맛있었고, 우리는 저녁 파티에서 그것을 대접하기로 결정했어요. Ninth, 아홉째. Ninth, 아홉째. September is the ninth month. 9월은 1년의 아홉째 달이에요. He placed ninth in the marathon. 그는 마라톤에서 아홉째 자리에 들었어요. The ninth student in the class list is absent today. 반 명단의 아홉째 학생이 오늘 결석했어요. This is the ninth restaurant we have visited this month, and each one has offered a different cuisine from around the world. 이번 달에 우리가 방문한 아홉째 식당이고 각각이 세 개의 다른 요리를 제공했어요. Tenth, 열째. Tenth, 열째. October is the 10th month of the year. 전월은 1년의 열째 달이에요. The 10th page of the document has the important information. 문서의 열째 페이지에 중요한 정보가 있어요. She came in 10th place in the competition.
그녀는 경쟁에서 10째 자리에 들었어요. For the 10th time this semester, the professor delayed the exam announcement, and students grew increasingly frustrated with the uncertainty. 이 학기 10번 동안 교수는 시험 발표를 미루었고 학생들은 불확실함에 점점 더 답답해했어요. 마지막, last, 마지막. The last bus arrives at 11 o'clock at night. 마지막 버스가 밤 11시에 도착해요. This is my last day at work before vacation. 휴가 전 회사에서 일하는 마지막 날이에요. The last chapter of the novel was very emotional. 그 소설의 마지막 장이 매우 감동적이었어요. The last person to arrive at the party brought a delicious dessert, and everyone enjoyed it so much. Piece or item counter, care. Piece or item counter, care. I have 3 apples. 저는 사과 3개가 있어요. She bought 5 books yesterday. 그녀는 어제 책 5개를 샀어요. Do you have 2 pens? 펜 2개가 있어요. In the kitchen, there are 10 plates on the shelf, and they are all different colors, so it takes a long time to choose which one to use for dinner. 주방의 선반 위에 접시 10개가 있고 모두 다른 색이어서 저녁 식사에 어떤 것을 사용할지 선택하는데 오래 걸려요. Person counter or plain 명. Person counter or plain 명. There are 4 students in the room. 방에 학생 4명이 있어요. 8 people attended the meeting. 8명이 회의에 참석했어요. How many people are in your family? 가족에 사람 몇 명이 있어요? At the conference, there were over 300 people from different countries, and they discussed various topics related to climate change and environmental protection. 회의에 여러 나라에서 온 사람 300명 이상이 있었고, 그들은 기후 변화와 환경 보호와 관련된 다양한 주제에 대해 논의했어요. There are 5 people in the office today. 사무실에 분 5분이 있어요. How many people are coming to the dinner? 저녁 식사에 몇 분이 오세요? 3 people are waiting in the reception area. 접수 지역에 분 3분이 기다리고 있어요. 6 respected colleagues from our department will present their research findings at the International Symposium, and we are very proud of their accomplishments. 우리 부서에 존경받는 분 6분이 국제 심포지엄에서 그들의 연구 결과를 발표할 것이고, 우리는 그들의 업적에 매우 자랑스러워요. Animal counter, 말이, animal counter, 말이. I have 2 dogs at home. 집에 개 2마리가 있어요. There are 6 cats in the shelter. 보호소에 고양이 6마리가 있어요. How many fish do you have in your aquarium? 수족관에 물고기 몇 마리가 있어요? On the farm, there are 10 cows, and they produce high-quality milk that is sold to local dairy companies every week. 농장에 소 10마리가 있고 그들은 매주 지역 유제품 회사에 팔리는 고품질 우유를 생산해요. Book or volume counter quan. Book or volume counter quan. I read 3 books last month. 지난달에 책 3권을 읽었어요. She has 7 books on Korean history. 그녀는 한국 역사책 7권을 가지고 있어요. How many books did you buy? 책 몇 권을 샀어요? The library has over 50,000 books in its collection,
and visitors can borrow up to 5 books at a time for a period of 2 weeks. 도서관의 수집에 책 5만 권 이상이 있고 방문객들은 2주 동안 한 번의 책을 5권까지 빌릴 수 있어요. Bottle counter byung. Bottle counter byung. Please buy 2 bottles of milk. 우유 2병을 사주세요. There are 4 bottles of water on the table. 테이블에 물병 4병이 있어요. How many bottles of juice do we need? 주스병 몇 병이 필요해요? At the restaurant, they ordered 5 bottles of wine for the celebration dinner, and the waiter carefully selected bottles from different regions to pair with each course. 레스토랑에서 축하 저녁 식사를 위해 와인 5병을 주문했고, 웨이터는 각 코스와 어울리도록 다른 지역의 병들을 신중하게 선택했어요. Cup or glass, counter, 잔. Cup or glass, counter, 잔. 2 cups of tea, please. 차 2잔 주세요. I drink 3 cups of coffee every day. 저는 매일 커피 3잔을 마셔요. How many glasses of water should I drink? 물 몇 잔을 마셔야 해요? At the cafe, she ordered 4 cups of hot chocolate and 1 cup of coffee and shared them with her friends while they chatted about their weekend plans. 카페에서 그녀는 핫초콜릿 4잔과 커피 1잔을 주문했고 주말 계획에 대해 친구들과 채팅하면서 그것들을 나누어 마셨어요. Sheet of paper counter, 장 sheet of paper counter. I need 5 sheets of paper. 종이 5장이 필요해요. She printed 10 pages. 그녀는 종이 10장을 인쇄했어요. How many sheets do you have? 종이 몇 장이 있어요? The report requires 20 pages of documentation, and the team worked through the night to prepare all the necessary materials and charts for the board meeting. 보고서는 종이 20장의 문서가 필요하고 팀은 이사회 회의를 위해 모든 필요한 자료와 차트를 준비하기 위해 밤새 일했어요. Pair of shoes or socks, 결례. Pair of shoes or socks, 결례. I bought 2 pairs of shoes yesterday. 어제 신발 2 켤레를 샀어요. She has 3 pairs of socks. 그녀는 양말 3 켤레를 가지고 있어요. How many pairs of pants do you have? 바지 몇 켤레를 가지고 있어요? In the shoe store, there are 5 pairs of running shoes on display, and the salesman explained the special features of each pair to help customers make their decision. 신발 가게에 러닝화 5 켤레가 전시되어 있고 판매원은 고객들이 결정하도록 돕기 위해 각 켤레의 특별한 기능을 설명했어요. Vehicle or machine counter, 대 vehicle or machine counter, 대. There are 4 cars in the parking lot. 주차장에 자동차 4대가 있어요. The company has 2 trucks for delivery. 회사는 배송용 트럭 2대를 가지고 있어요. How many bicycles do you have? 자전거 몇 대를 가지고 있어요? At the airport, there are 20 buses waiting to transport passengers to the terminals, and the drivers are trained to handle large groups of people efficiently. 공항의 승객들을 터미널로 운송하기 위해 버스 20대가 기다리고 있고 운전사들은 많은 사람들을 효율적으로 처리하도록 훈련받았어요. Floor counter. 층. Floor counter. My office is on the 5th floor. 제 사무실은 5층에 있어요. The restaurant is on the 3rd floor of the building. 레스토랑은
건물의 세 층에 있어요. Which floor do you live on? 몇 층에 살아요? The new shopping mall has 8 floors, and each floor specializes in different types of products, ranging from clothing and accessories to home goods and electronics. 새로운 쇼핑몰은 8층이 있고 각 층은 의류와 액세서리에서 가정용품과 전자제품에 이르는 다양한 유형의 상품을 전문으로 해요. Time or occurrence counter. 번. Time or occurrence counter. 번. I went to the movies 3 times last month. 지난달에 영화를 3번 봤어요. She called me 5 times yesterday. 그녀는 어제 저에게 5번 전화했어요. How many times have you been to Korea? 한국에 몇 번 가봤어요? The machine broke down 7 times this year, and the maintenance team had to come to fix it each time, which cost the company a significant amount of money. 기계가 올해 7번 고장났고 유지보수팀이 매번 수리하러 와야 했는데 그것 이 회사에 상당한 비용이 들었어요. Serving or portion counter, 인분. Serving or portion counter, 인분. 2 servings of bulgogi, please. 불고기 2인분 주세요. This recipe makes 4 servings. 이 레시피는 4인분을 만들어요. How many servings of kimchi fried rice do you want? 김치 볶음밥 몇 인분을 원해요? At the Korean restaurant, they ordered 6 servings of samgyeopsal and grilled it at their table while enjoying beer and having a lively conversation with friends and family. 한국 레스토랑에서 삼겹살 6인분을 주문했고 테이블에서 그것을 구우면서 맥주를 즐기고 친구와 가족과 활발한 대화를 나눴어요. Hour mark or o'clock, she. Hour mark or o'clock, she. The class starts at 9 o'clock. 수업이 9시에 시작해요. What time is the meeting? 회의가 몇 시예요? The store closes at 10 o'clock at night. 가게가 밤 10시에 문을 닫아요. The train departs at 3 o'clock in the afternoon and arrives at the destination city 2 hours later, making it a convenient transportation option for daily commuters. 기차가 오후 3시에 출발하고 2시간 후에 목적지 도시에 도착해서 일일 통근자들을 위한 편리한 교통수단이 되어요. Minute, 분, minute, 분. The meeting will last 30 minutes. 회의는 30분 동안 지속될 거예요. Wait 5 minutes, please. 5분만 기다려주세요. How many minutes until the bus arrives? The flight takes 2 hours and 15 minutes to reach the destination, and passengers are advised to arrive at the airport at least 2 hours before departure time. 비행기가 목적지에 도달하는데 2시간 15분이 걸리고 승객들은 출발 시간 최소 2시간 전에 공항에 도착하도록 조언받아요. Second cho. Second cho. Wait just 10 seconds. 10초만 기다려요. The video is 2 minutes and 30 seconds long. 그 비디오는 2분 30초 길이에요. How many seconds does the song have? 그 노래가 몇 초 길이에요? The athlete ran the 100-meter dash in 9 seconds and broke the school record, which had stood for 15 years, making everyone in the stadium cheer loudly. 선수가 100m 달리기를 9초에 완주했고 15년 동안 서 있던 학교 기록을 깼어서 경기장의 모두가 크게 환호했어요. Exactly or sharp o'clock. 정각. Exactly or sharp o'clock.
정각. The class starts at exactly 9 o'clock. 수업이 정확히 9시 정각에 시작해요. Meet me at 3 o'clock sharp. 오후 3시 정각에 만나요. The train departs at noon exactly. 기차가 정오 정각에 출발해요. The concert begins at 7 o'clock precisely, and latecomers are not allowed to enter until the intermission, which is why everyone tries to arrive at least 15 minutes early. 콘서트가 정각 7시에 시작하고 늦게 온 사람들은 막간까지 들어올 수 없어서 모두가 최소 15분 일찍 도착하려고 노력해요. Half past or half hour pan. Half past or half hour pan. The class ends at 3:30. 수업이 3시 반에 끝나요. Let's meet at 5:30. 5시 반에 만나요. The appointment is at 2:30 in the afternoon. 약속이 오후 2시 반이에요. The movie starts at 7:30 in the evening, and the theatre gets very crowded around that time. So it is best to purchase tickets in advance to guarantee your preferred seating. 영화가 저녁 7시 반에 시작하고 그 시간쯤에 극장이 매우 붐벼서 원하는 좌석을 보장하기 위해 미리 표를 구입하는 것이 좋아요. AM, morning time, 오전. AM, morning time, 오전. I wake up at 7 a.m. every day. 저는 매일 오전 7시에 일어나요. The appointment is at 10 a.m. 약속이 오전 10시예요. Do you prefer morning classes? 오전 수업을 선호해요. The doctor's office opens at 9 a.m. and closes at 1 p.m. for lunch, then reopens from 2 p.m. to 6 p.m., making appointments somewhat flexible during office hours. 의사 사무실은 오전 9시에 열리고 점심시간을 위해 오후 1시에 문을 닫은 다음 오후 2시부터 6시까지 다시 열어서 진료 시간 동안 약속이 다소 유연해요. PM, afternoon time, 오후. PM, afternoon time, 오후. The meeting is at 2 p.m. 회의가 오후 2시예요. I work in the afternoon. 저는 오후에 일해요. Do you have time at 3 p.m.? 오후 3시에 시간이 있어요? The store operates from 10 a.m. to 9 p.m. and offers a variety of products ranging from groceries to clothing and home goods, serving customers throughout the day. 가게는 오전 10시부터 오후 9시까지 운영하고 식료품에서 의류와 가정용품에 이르는 다양한 상품을 제공하면서 하루 종일 고객들을 섬겨요. Morning 아침, morning 아침. I eat breakfast in the morning. 저는 아침에 아침밥을 먹어요. Good morning. 안녕하세요. 아침이에요. The morning air is fresh. 아침 공기가 상큼해요. Every morning, she goes for a run in the park near her house and comes back feeling energized and ready to start her busy day at work. 매 아침, 그녀는 그녀의 집 근처 공원에서 뛰기를 나서 활력을 느끼고 일에서의 바쁜 하루를 시작할 준비가 되어 돌아와요. Midday or noon, 정오. Midday or noon, 정오. Let's have lunch at noon. 정오에 점심을 먹어요. The sun is brightest at midday. 정오에 해가 가장 밝아요. I usually take a break at noon. 저는 보통 정오에 쉬어요. The restaurant serves a special lunch menu
from 11 a.m. Afternoon, 오후, afternoon, 오후. I have class in the afternoon. 저는 오후에 수업이 있어요. Let's go for a walk this afternoon. 오늘 오후에 산책을 가요. In the afternoon, many people take a short nap or rest after work and come back refreshed to continue their tasks or relax at home with their families. 오후에 많은 사람들이 일한 후 짧은 낮잠을 자거나 쉬었다가 상큼함을 느끼고 작업을 계속하거나 가족과 함께 집에서 쉬어요. Evening, 저녁, evening, 저녁. We have dinner in the evening. 저는 저녁에 저녁밥을 먹어요. Good evening. 안녕하세요. 저녁이에요. The evening light is beautiful. 저녁빛이 아름다워요. In the evening, many people gather at parks or outdoor spaces to exercise, socialize, or simply enjoy the cooler weather while the sun sets and creates a peaceful atmosphere. 저녁에 많은 사람들이 공원이나 야외 공간에 모여서 운동하거나 사회 활동을 하거나 단순히 해가 지면서 평화로운 분위기를 만드는 더 시원한 날씨를 즐겨요. Night, palm. Night, palm. I go to bed at night. 저는 밤에 자러 가요. It is very dark at night. 밤에 매우 어두워요. Do you sleep well at night? 밤에 잘 자요? At night, the city lights create a beautiful skyline, and many people enjoy going out to restaurants, bars, or entertainment venues to have fun with friends and family members. 밤의 도시 불빛이 아름다운 스카이라인을 만들고 많은 사람들이 친구와 가족들과 함께 재미있게 지내기 위해 식당, 바 또는 오락 장소에 나가는 것을 즐겨요. Midnight 자정. Midnight 자정. Midnight is 12 o'clock at night. 자정은 밤 12시예요. The store closes at midnight. 가게가 자정에 문을 닫아요. I usually fall asleep before midnight. 저는 보통 자정 전에 잠에 빠져요. Around midnight, the city becomes quieter as most people go home to sleep, and only the night shift workers and late night establishments remain active. 자정 즈음에 도시는 더 조용해져요. 왜냐하면 대부분의 사람들이 집에 가서 자고 오직 야간 근무자들과 늦은 밤 시설들만 활동하기 때문이에요. Dawn or early morning, 새벽. Dawn or early morning, 새벽. The sun rises at dawn. 해가 새벽에 떠요. I wake up at dawn. 저는 새벽에 일어나요. It is very quiet at dawn. 새벽이 매우 조용해요. At dawn, the sky gradually changes from dark blue to orange and pink colors as the sun begins to rise and birds start singing to welcome the new day ahead. 새벽에 하늘이 어두운 파란색에서 주황색과 분홍색으로 점차 변해요. 왜냐하면 해가 떠오르기 시작하고 새들이 앞으로의 새로운 날을 환영하기 위해 노래를 부르기 때문이에요. 1 o'clock, 1시. 1 o'clock, 1시. The class starts at 1 o'clock. 수업이 1시에 시작해요. Meet me at 1 o'clock. 1시에 만나요. It is exactly 1 o'clock now. 지금 정확히 1시예요. The doctor's appointment is at 1 o'clock in the afternoon, and I need to arrive at least 10 minutes early to check in and complete the necessary paperwork. 의사 약속이 오후 1시예요. 그리고 저는 체크인하고
필요한 서류를 완료하기 위해 최소 10분 일찍 도착해야 해요. 3 o'clock, 3시. 3 o'clock, 3시. The meeting is at 3 o'clock. 회의가 3시예요. School ends at 3 o'clock. 학교가 3시에 끝나요. Let's meet at 3 o'clock sharp. 3시 정각에 만나요. Every afternoon at 3 o'clock. Children rush out of schools, and many go to after-school programs, or head home to snack and do their homework. 매일 오후 3시에 아이들이 학교를 서둘러 나가고 많은 아이들이 방과 후 프로그램에 가거나 집에 가서 간식을 먹고 숙제를 해요. 7 o'clock, 7시. 7 o'clock, 7시. Dinner is at 7 o'clock. 저녁밥이 7시예요. The concert starts at 7 o'clock. 콘서트가 7시에 시작해요. I wake up at 7 o'clock every morning. 저는 매 아침 7시에 일어나요. At 7 o'clock in the evening, most families gather at home to eat dinner together and discuss their daily activities and plans for the upcoming days. 저녁 7시에 대부분의 가족들이 집에 모여서 함께 저녁을 먹고 일일 활동과 앞으로의 계획에 대해 논의해요. 10:30, 10시 30분. 10:30, 10시 30분. The class ends at 10:30. 수업이 10시 30분에 끝나요. Let's meet at 10:30 tomorrow morning. 내일 아침 10시 30분에 만나요. The train departs at 10:30. 기차가 10시 30분에 출발해요. The morning team meeting is scheduled for 10:30, and executives review performance metrics and discuss upcoming projects while planning the rest of the workday. 아침 팀 회의가 10시 30분으로 예정되어 있고 임원들은 성과 지표를 검토하고 앞으로의 프로젝트를 논의하면서 업무일의 나머지를 계획해요. Monday, 월요일. Monday, 월요일. Monday is the first day of the work week. 월요일은 업무주의 첫날이에요. I have English class on Monday. 저는 월요일에 영어 수업이 있어요. Do you work on Monday? 월요일에 일해요. Every Monday morning, people drag themselves to work after the weekend, and the coffee shops are packed with tired customers needing their caffeine boost to get through the day. 매 월요일 아침, 사람들은 주말 후 일에 자신을 끌고 가고 커피숍은 하루를 견디기 위해 카페인 부스트가 필요한 피곤한 고객들로 가득 차 있어요. Tuesday, 화요일. Tuesday, 화요일. Tuesday is the second day of the week. 화요일은 일주일의 둘째 날이에요. I have a meeting on Tuesday. 저는 화요일에 회의가 있어요. Let's meet on Tuesday. 화요일에 만나요. On Tuesday evening, the book club meets at the library to discuss the latest novel, and members share their thoughts and favorite passages from the story. 화요일 저녁에 독서 클럽은 도서관에서 만나서 최신 소설을 논의하고 회원들은 그들의 생각과 이야기에서 좋아하는 구절을 공유해요. Wednesday, 수요일. Wednesday, 수요일. Wednesday is in the middle of the week. 수요일은 주의 중간이에요. I have a doctor's appointment on Wednesday. 저는 수요일에 의사 약속이 있어요. Do you have time on Wednesday? 수요일에 시간이 있어요? Every Wednesday afternoon, volunteers come to the community center to teach free English classes and help students of different ages improve their language skills. 매 수요일 오후,
자원봉사자들은 지역사회센터에 와서 무료 영어 수업을 가르치고 다양한 연령의 학생들이 그들의 언어 능력을 향상시키도록 도와요. Thursday, 목요일. Thursday, 목요일. Thursday is close to the weekend. 목요일은 주말에 가까워요. I go to the gym on Thursday. 저는 목요일에 헬스장에 가요. Let's have dinner on Thursday. 목요일에 저녁을 먹어요. On Thursday nights, the restaurant has a special promotion where customers can get discounts on selected dishes, and many people come to enjoy good food at affordable prices. 목요일 밤의 레스토랑은 고객들이 선택된 요리에 할인을 받을 수 있는 특별한 프로모션을 하고 많은 사람들이 저렴한 가격에 좋은 음식을 즐기러 와요. Friday, 금요일, Friday, 금요일. Friday is the last day of the work week. 금요일은 업무주의 마지막 날이에요. I am happy on Friday. 저는 금요일에 행복해요. Let's go out on Friday night. 금요일 밤에 나가요. Every Friday evening. Friends gather at their favorite bar to celebrate the end of the week and enjoy drinks, snacks, and good conversation while forgetting about their work stress. 매 금요일 저녁, 친구들은 그들이 좋아하는 바에 모여서 주의 끝을 축하하고 음료, 간식, 좋은 대화를 즐기면서 그들의 업무 스트레스를 잊어요. Saturday, 토요일. Saturday, 토요일. Saturday is part of the weekend. 토요일은 주말의 일부예요. I do shopping on Saturday. 저는 토요일에 쇼핑을 해요. What do you do on Saturday? 토요일에 뭐 해요? On Saturday morning, families often go to the farmer's market to buy fresh vegetables and fruits, while enjoying the outdoor atmosphere and meeting with their neighbors. 토요일 아침에 가족들은 종종 파머스 마켓에 가서 신선한 채소와 과일을 사면서 야외 분위기를 즐기고 이웃들과 만나요. Sunday, 일요일. Sunday, 일요일. Sunday is the last day of the week. 일요일은 일주일의 마지막 날이에요. I rest on Sunday. 저는 일요일에 쉬어요. Do you go to church on Sunday? 일요일에 교회에 가요? On Sunday afternoon. Many families spend time together by having a meal, watching movies, or going for a walk in the park, while preparing mentally for the busy week ahead. 일요일 오후에 많은 가족들이 함께 시간을 보내면서 식사를 하거나 영화를 보거나 공원에서 산책을 하면서 앞으로의 바쁜 주에 대해 정신적으로 준비해요. Weekday, 평일. Weekday, 평일. Most people work on weekdays. 대부분의 사람들이 평일에 일해요. Schools are open on weekdays. 학교는 평일에 열려 있어요. Do you prefer weekdays or weekends? 평일과 주말 중 뭘 선호해요? During weekdays, public transportation is usually crowded, as many commuters travel to and from work, and students go to school, making it challenging to find a seat on buses and trains. 평일 동안 대중교통은 보통 붐벼요. 왜냐하면 많은 통근자들이 일을 왕래하고 학생들이 학교에 가서 버스와 기차에서 좌석을 찾기가 어렵기 때문이에요. Weekend, 주말. Weekend, 주말. I enjoy weekends very much. 저는 주말을 정말 좋아해요. What do you do on the weekend? 주말에 뭐 해요? Many stores,
have special sales on weekends. 많은 가게들이 주말에 특별 세일을 해요. On weekends. Families often plan outings to parks, museums, restaurants, or travel destinations to relax and spend quality time together, away from the stresses of daily work and responsibilities. 주말에 가족들은 종종 공원, 박물관, 레스토랑 또는 여행지로 나들이를 계획해서 일일 업무와 책임의 스트레스에서 벗어나 함께 휴식을 취하고 질 좋은 시간을 보내요. Today, 오늘. Today, 오늘. Today is Monday. 오늘은 월요일이에요. What is today's date? 오늘 날짜가 뭐예요? I am busy today. 나는 오늘 바빠요. Today's weather is really beautiful. So let's go to the park. 오늘 날씨가 정말 좋아서 공원에 가요. Tomorrow, 내일. Tomorrow, 내일. Tomorrow is Tuesday. 내일은 화요일이에요. What will you do tomorrow? 내일 뭐 할 거예요? I will see my friend tomorrow. 나는 내일 친구를 만나요. Tomorrow's exam is important, so I need to study hard today. 내일 시험이 중요해서 오늘 열심히 공부해야 돼요. 어제, yesterday, 어제. Yesterday was Sunday. 어제는 일요일이었어요. What did you do yesterday? 어제 뭐 했어요? I watched a movie yesterday. 나는 어제 영화를 봤어요. I was tired yesterday because I didn't sleep well the night before. 어제는 전날 밤에 잘못 자서 피곤했어요. Day after tomorrow. 모레. Day after tomorrow. The day after tomorrow is Wednesday. 모레는 수요일이에요. What is the plan for the day after tomorrow? 모레 계획이 뭐예요? I have a meeting the day after tomorrow. 나는 모레 회의가 있어요. The day after tomorrow's deadline is very important, so everyone should prepare carefully. 모레 마감이 매우 중요해서 모두 신중하게 준비해야 돼요. Day before yesterday. 그저께. Day before yesterday. 그저께. The day before yesterday was Saturday. 그저께는 토요일이었어요. I went shopping the day before yesterday. 나는 그저께 쇼핑을 했어요. It rained the day before yesterday. 그저께 비가 왔어요. I met my teacher the day before yesterday and discussed my future plans. 나는 그저께 선생님을 만나서 미래 계획을 얘기했어요. Every day. 매일, every day. 매일. I go to school every day. 나는 매일 학교에 가요. Do you study every day? 너는 매일 공부해요? I eat breakfast every day. 나는 매일 아침을 먹어요. Exercising every day helps to strengthen your body and improve your health. 매일 운동하는 것은 몸을 강하게 하고 건강을 개선해요. Day or calendar date, null. Day or calendar date, null. What day is today? 오늘은 뭔 날이에요? Which day of the week do you like? 어느 날이 좋아요? That day was very special. 그날은
정말 특별했어요. The day when I graduated was unforgettable because it marks the beginning of a new chapter in my life. 네, 가졸업한 날은 내 인생의 새로운 장의 시작을 나타내서 잊을 수 없어요. Date 날짜. Date 날짜. What is today's date? 오늘 날짜가 뭐예요? Do you remember your birthday date? 너는 너의 생일 날짜를 기억해요? The date of the meeting is April 20th. 회의 날짜는 4월 20일이에요. I always write the date at the top of my journal to keep track of my daily experiences and thoughts. 나는 매일 일기장 맨 위에 날짜를 써서 내일의 경험과 생각을 기록해요. January, 1월. January, 1월. January is the first month of the year. 1월은 1년의 첫 번째 달이에요. My birthday is in January. 나의 생일은 1월이에요. It is very cold in January. 1월은 매우 추워요. In January, many people make New Year's resolutions to achieve their personal goals. 1월에는 많은 사람들이 개인적인 목표를 달성하기 위해 새해 결심을 세워요. February, 2월. February, 2월. February is the second month. 2월은 두 번째 달이에요. Valentine's Day is in February. 발렌타인데이는 2월이에요. February is shorter than other months. 2월은 다른 달보다 짧아요. February is a romantic month when people express their love and affection to those they care about. 2월은 사람들이 자신이 사랑하는 사람들에게 사랑과 애정을 표현하는 낭만적인 달이에요. March, 3월. March, 3월. March is the third month. 3월은 세 번째 달이에요. Spring begins in March. 봄은 3월에 시작돼요. The weather gets warmer in March. 3월에는 날씨가 따뜻해져요. In March, flowers start to bloom and nature awakens from its winter slumber. 3월에는 꽃이 피기 시작하고 자연이 겨울잠에서 깨어나요. April, 4월. April, 4월. April is the fourth month. 4월은 네 번째 달이에요. Many students start school in April. 많은 학생들이 4월에 학교를 시작해요. April has 30 days. 4월은 30일이 있어요. April showers bring May flowers, and the whole world becomes colorful and fresh. 4월 소나기는 5월 꽃을 가져오고 온 세상이 화려하고 신선해져요. May, 5월. May, 5월. May is the fifth month. 5월은 다섯 번째 달이에요. There are many holidays in May. 5월에는 많은 휴일이 있어요. The weather is pleasant in May. 5월의 날씨는 쾌적해요. May is the perfect time to travel and explore outdoor activities in nature. 5월은 여행을 하고자 연에서 야외 활동을 탐험하기에 완벽한 시간이에요. June, 6월. June, 6월. 6월은 여섯 번째 달이에요. It starts to rain in June.
6월에는 비가 시작돼요. June is the beginning of summer. 6월은 여름의 시작이에요. In June, the rainy season begins, and it becomes more humid, so you should be careful about moisture. 6월에는 장마 시절이 시작되고 더 습해져서 습기에 주의해야 돼요. July 7월, July 7월. July is the 7th month. 7월은 7번째 달이에요. It is very hot in July. 7월은 매우 더워요. Summer vacation often starts in July. 여름 방학은 종종 7월에 시작돼요. July is the hottest month of the year, when temperatures reach their peak and people seek cool places. 7월은 기온이 최고조에 달하고 사람들이 시원한 곳을 찾는 1년 중 가장 더운 달이에요. August, 8월. August, 8월. August is the 8th month. 8월은 8번째 달이에요. August is also very hot. 8월도 매우 더워요. Many people take vacations in August. 많은 사람들이 8월에 휴가를 가요. In August, families gather together to celebrate summer and enjoy outdoor activities and festivals. 8월에는 가족들이 함께 모여서 여름을 축하하고 야외 활동과 축제를 즐겨요. September, 9월. September, 9월. September is the 9th month. 9월은 9번째 달이에요. The weather gets cooler in September. 9월에는 날씨가 시원해져요. School starts again in September. 학교는 9월에 다시 시작돼요. September marks the transition from summer to autumn, as the days become gradually shorter. 9월은 날이 점차 짧아지면서 여름에서 가을로의 전환을 나타내요. October, 10월. October, 10월. October is the 10th month. 10월은 10번째 달이에요. It is autumn in October. 10월은 가을이에요. The leaves change colors in October. 10월에는 잎이 색깔이 바뀌어요. October is a beautiful month when nature displays its most colorful foliage before winter arrives. 10월은 자연이 겨울이 오기 전에 가장 화려한 단풍을 보여주는 아름다운 달이에요. November, 11월. November, 11월. November is the 11th month. 11월은 11번째 달이에요. It gets colder in November. 11월은 추워져요. Thanksgiving is in November. 추수감사절은 11월이에요. In November, people prepare for the coming winter and celebrate gratitude with family and friends. 11월에는 사람들이 다 가오는 겨울을 준비하고 가족과 친구들과 함께 감사를 축하해요. December, 12월. December, 12월. December is the 12th month. 12월은 12번째 달이에요. Christmas is in December. 크리스마스는 12월이에요. December is very cold. 12월은 매우 추워요. December is a festive month filled with holiday celebrations, family gatherings, and year-end reflections. 12월은
휴일 축제, 가족 모임, 연말 회고로 가득 찬 축제 분위기의 달이에요. month, 달, month, 달. There are 12 months in a year. 연년에 12달이 있어요. Which month is your birthday? 너의 생일이요? 어느 달이에요? I like spring months the best. 나는 봄달들을 가장 좋아해요. Each month has its own unique characteristics and brings different weather patterns and seasonal changes. 각각의 달은 고유한 특징을 가지고 있고 다양한 날씨 패턴과 계절 변화를 가져와요. This month, 이번 달. This month, 이번 달. This month is April. 이번 달은 4월이에요. This month has been very busy. 이번 달은 정말 바빴어요. What events are there this month? 이번 달에 무슨 행사가 있어요? This month has been productive because I've completed several important projects and achieved my goals. 이번 달은 여러 중요한 프로젝트를 완료하고 목표를 달성했어서 생산적이었어요. Next month. 다음 달. Next month. 다음 달. Next month is May. 다음 달은 5월이에요. What are your plans for next month? 다음 달 계획이 뭐예요? I will travel next month. 나는 다음 달에 여행을 갈 거예요. I am looking forward to next month because my family is planning a special vacation together. 나는 다음 달을 기대하고 있어요. 왜냐하면 가족이 함께 특별한 휴가를 계획하고 있거든요. Last month. 지난달. Last month. 지난달. Last month was March. 지난달은 3월이었어요. What did you do last month? 지난달에 뭐 했어요? I finished my project last month. 나는 지난달에 내 프로젝트를 끝냈어요. Last month was challenging, but it taught me valuable lessons about patience and perseverance. 지난달은 어려웠지만 인내심과 끈기에 대해 귀한 교훈을 가르쳐줬어요. Every month, 매달. Every month, 매달. I see my family every month. 나는 매달 내 가족을 봐요. Do you go to the doctor every month? 너는 매달 의사에게 가요? We have meetings every month. 우리는 매달 회의가 있어요. Every month, our company holds meetings to review progress and plan for the upcoming goals. 매달 우리 회사는 진행 상황을 검토하고 앞으로의 목표를 계획하기 위해 회의를 열어요. Spring, 봄, spring, 봄. Spring is a beautiful season. 봄은 아름다운 계절이에요. Do you like spring? 너는 봄을 좋아해요? Flowers bloom in spring. 꽃이 봄에 피어요. I love spring because the weather is warm, the flowers bloom, and everything comes alive with color. 나는 봄을 사랑해요. 왜냐하면 날씨가 따뜻하고 꽃이 피고 모든 것이 색달로 활기를 띠기 때문이에요. Summer, 여름. Summer, 여름. Summer is hot. 여름은 더워요. I go to the beach in summer. 나는 여름에
해변에 가요. Summer vacation is long. 여름방학은 길어요. Summer is my favorite season because I can enjoy swimming, ice cream, and outdoor activities with friends. 여름은 나의 가장 좋아하는 계절이에요. 왜냐하면 수영, 아이스크림, 친구들과의 야외 활동을 즐길 수 있기 때문이에요. Autumn or fall, 가을. Autumn or fall, 가을. Autumn is cool. 가을은 시원해요. The leaves turn red in autumn. 잎이가 가을의 빨간색으로 변해요. Autumn is a harvest season. 가을은 수확 시절이에요. Autumn is a wonderful season when the temperature becomes comfortable and nature displays magnificent colors. 가을은 기온이 편해지고 자연이 웅장한 색을 보여주는 멋진 계절이에요. Winter, 겨울. Winter, 겨울. Winter is cold. 겨울은 추워요. It snows in winter. 겨울에 눈이 와요. I like winter sports. 나는 겨울 스포츠를 좋아해요. Winter is a peaceful season when nature rests and people gather with their families to celebrate holidays. 겨울은 자연이 쉬고 사람들이 가족과 함께 모여 휴일을 축하하는 평화로운 계절이에요. Season, 계절. Season, 계절. There are 4 seasons. 4계절이 있어요. Which season do you like best? 어느 계절을 가장 좋아해요? Each season has different weather. 각 계절은 다른 날씨가 있어요. The changing of seasons reminds us of the cycle of life and brings different activities and pleasures. 계절의 변화는 우리에게 생명의 순환을 상기시키고 다양한 활동과 즐거움을 가져와요. Year, 년, year. 년. A year has 12 months. 1년은 12달이 있어요. How many years old are you? 너는 몇 년이에요? I studied for a year. 나는 1년 동안 공부했어요. A year is divided into 4 seasons, and time passes gradually as we experience the natural cycles. 1년은 4계절로 나뉘고 자연의 순환을 경험하면서 시간이 천천히 흘러가요. This year, 올해. This year, 올해. This year is 2026. 올해는 2026년이에요. What are your goals for this year? 올해 목표가 뭐예요? This year has been productive. 올해는 생산적이었어요. This year, I hope to achieve my dreams by working hard and staying focused on my priorities. 올해는 열심히 일하고 내 우선순위에 집중함으로써 내 꿈을 달성하기를 바라요. Next year, 내년. Next year, 내년. Next year will be 2027. 내년은 2027년일 거예요. What do you want to do next year? 내년에 뭐 하고 싶어요? I will graduate next year. 나는 내년에 졸업할 거예요. Next year, I am planning to travel abroad and experience different cultures and new perspectives. 내년에는 해외를 여행하고 다양한 문화와 새로운 관점을 경험할 계획이에요. Last year, 작년, last year. Last year was 2025. 작년은
2025년이었어요. What happened last year? 작년에 뭐 있었어요? I started college last year. 나는 작년에 대학을 시작했어요. Last year taught me valuable lessons about resilience and helped me grow as a person. 작년, 나에게 탄력성에 대해 귀한 교훈을 가르쳤고, 나를 한 사람으로서 성장하게 도와줬어요. Every year, 매년. Every year, 매년. I visit my hometown every year. 나는 매년 내 고향을 방문해요. Do you celebrate your birthday every year? 너는 매년 생일을 축하해요. We have a family reunion every year. 우리는 매년 가족 제회를 해요. Every year, we gather as a family to celebrate traditions and create new memories together. 매년 우리는 전통을 축하하고 함께 새로운 추억을 만들기 위해 가족으로 모여요. Age or years old, Sal. Age or years old, Sal. I am 20 years old. 나는 20살이에요. How old are you? 너는 몇 살이에요? My father is 50 years old. 나의 아버지는 50살이에요. Age is just a number. And what truly matters is how we live our lives and the impact we make. 나이는 단지 숫자일 뿐이고 진정으로 중요한 것은 우리가 어떻게 살고 어떤 영향을 미치는가예요. Week, Jew, week, Jew. A week has 7 days. 원 주는 7일이 있어요. What day of the week is it? 오늘의 무슨 요일이에요? This week is very busy. 이번 주는 정말 바빠요. A week passes quickly, and it's important to manage our time wisely, to balance work and rest. 원 주는 빠르게 지나가고 업무와 휴식의 균형을 맞추기 위해 시간을 현명하게 관리하는 것이 중요해요. This week, 이번 주. This week, 이번 주. This week is busy. 이번 주는 바빠요. What are the plans for this week? 이번 주 계획이 뭐예요? I have many tests this week. 나는 이번 주에 많은 시험이 있어요. This week is very productive because I've completed several tasks and made progress on my projects. 이번 주는 정말 생산적이에요. 왜냐하면 여러 작업을 완료하고 내 프로젝트에 진행을 했기 때문이에요. Next week, 다음 주. Next week, 다음 주. Next week is easier. 다음 주는 더 쉬워요. What will you do next week? 다음 주에 뭐 할 거예요? I will have a vacation next week. 나는 다음 주에 휴가를 가질 거예요. Next week, I am looking forward to the school break and plan to rest and spend time with my family. 다음 주에는 학교 방학을 기대하고 휴식을 취하고 가족과 시간을 보낼 계획이에요. Last week, 지난주. Last week, 지난주. Last week was hectic. 지난주는 정신 없었어요. What did you do last week? 지난주에 뭐 했어요? I went to the concert last week. 나는 지난주에 콘서트를 갔어요. Last week was eventful, with many unexpected surprises and memorable moments. 지난주는
많은 예상치 못한 놀라움과 기억할 만한 순간들로 가득 찼어요. Decade or 10 years, 10년. Decade or 10 years, 10년. A decade is 10 years. 10년은 10년이에요. This decade is changing rapidly. 20년은 빠르게 변해요. I studied abroad for a decade. 나는 10년 동안 해외에서 공부했어요. Over the past decade, technology has advanced significantly and changed the way we communicate and work. 지난 10년 동안 기술은 크게 발전했고 우리가 소통하고 일하는 방식을 바꿨어요. Century, 세기, century, 세기. A century is 100 years. 세기는 100년이에요. We live in the 21st century. 우리는 21세기에 살아요. The 20th century was full of historical events. 20세기는 역사적 사건이 가득 찼어요. Throughout the century, humanity has experienced tremendous changes in science, culture, and society. 세기 동안 인류는 과학, 문화, 사회에서 엄청난 변화를 경험했어요. Time or hours, 시간. What time is it? 지금 몇 시예요? I study for 3 hours every day. 나는 매일 3시간 동안 공부해요. Time passes quickly when you are happy. 행복할 때 시간은 빠르게 지나가요. Time is a precious resource, and we should use it wisely to accomplish our goals and enjoy life. 시간은 귀한 자원이고 우리의 목표를 달성하고 인생을 즐기기 위해 그것을 현명하게 사용해야 돼요. Moment, 순간. Moment, 순간. Wait a moment, please. 잠깐 순간만 기다려요. That was a special moment. 그것은 특별한 순간이었어요. In that moment, everything changed. 그 순간에 모든 것이 바뀌었어요. Life is made up of precious moments, and we should cherish each one and appreciate the people we share them with. 인생은 귀한 순간들로 이루어져 있고 우리는 각각을 소중히 여기고 그것들을 공유하는 사람들을 감사해야 돼요. Now, 지금, now, 지금. What time is it now? 지금 몇 시예요? I am busy now. 나는 지금 바빠요. Let's go now. 지금 가요. Now is the right time to pursue your dreams and make positive changes in your life. 지금은 너의 꿈을 추구하고 너의 삶에서 긍정적인 변화를 만들기에 올바른 시간이에요. Later, 나중. Later, 나중. See you later. 나중에 봐요. We will talk about it later. 우리는 그것에 대해 나중에 이야기할 거예요. I will do it later. 나는 그것을 나중에 할 거예요. Later in the day, after finishing your work, you can relax and enjoy some leisure activities. 하루 나중에 작업을 마친 후 너는 쉴 수 있고 일부 여가 활동을 즐길 수 있어요. Earlier or a while ago, 아까. Earlier or a while ago, 아까. I saw you earlier. 나는 너를 아까 봤어요. I ate breakfast earlier. 나는 아까 아침을 먹었어요. We discussed this earlier.
우리는 아까 이것을 논의했어요. A while ago, the weather was clear, but now it looks like it might rain soon. 아까는 날씨가 맑았는데 지금은 곧 비가 올 것 같아요. Soon 곧, soon 곧. Spring will come soon. 봄이 곧 올 거예요. The movie will start soon. 영화가 곧 시작할 거예요. I will be back soon. 나는 곧 돌아올 거예요. Soon, summer vacation will arrive, and we can finally relax and have fun with our friends. 곧 여름 방학이 올 것이고, 우리는 드디어 쉴 수 있고, 친구들과 재미를 가질 수 있어요. Always, 항상. Always, 항상. I always study hard. 나는 항상 열심히 공부해요. You are always late. 너는 항상 늦어요. She is always happy. 그녀는 항상 행복해요. I always try to be kind and helpful to others because I believe that kindness makes the world a better place. 나는 항상 다른 사람들에게 친절하고 도움이 되려고 노력해요. 왜냐하면 친절이 세상을 더 나은 곳으로 만든다고 믿기 때문이에요. Never, 절대, never, 절대. I never skip breakfast. 나는 절대 아침을 거르지 않아요. She never gives up. 그녀는 절대 포기하지 않아요. I will never forget you. 나는 너를 절대 잊지 않을 거예요. I will never forget the important lessons I learned from my mentor, as they shaped my character and success. 나는 내 멘토로부터 배운 중요한 교훈을 절대 잊지 않을 거예요. 왜냐하면 그것들이 내 인격과 성공을 형성했기 때문이에요. Sometimes, 가끔. Sometimes, 가끔. I sometimes drink coffee in the morning. 아침에 가끔 커피를 마셔요. She sometimes goes to the library. 그녀는 가끔 도서관에 가요. We sometimes eat lunch together. 우리는 가끔 점심을 함께 먹어요. Although I am busy, I sometimes have time to call my mother. 바쁘지만 가끔 엄마한테 전화할 시간이 있어요. Often, 자주, often, 자주. He often plays soccer with friends. 그는 친구들과 자주 축구를 해요. I often go to this restaurant. 나는 이 식당에 자주 가요. They often watch movies on weekends. 그들은 주말에 자주 영화를 봐요. Since it is a good place, customers often come here. 좋은 장소이기 때문에 손님들이 자주 여기 와요. Won or Korean currency, won, or Korean currency, won. This shirt costs 30,000 won. 이 셔츠는 3만 원이에요. The price is 5,000 won. 가격은 5천 원이에요. I have 100,000 won in my wallet. 나는 지갑에 10만 원이 있어요. Since the price increased by 2,000 won, it is now 25,000 won. 가격이 2천 원 올랐기 때문에 지금은 25,000원이에요. Dollar, 달러, dollar, 달러. $1 is about 1,200 won. 1달러는
약 1,200원이에요. This book costs $15. 이 책은 $15예요. I need $100 for my trip. 여행을 위해 $100가 필요해요. The exchange rate for the dollar went up, so I got more won. 달러 환율이 올랐기 때문에 더 많은 원을 받았어요. Price, 가격. Price, 가격. What is the price of this phone? 이 휴대폰의 가격은 얼마예요? The price is very high. 가격이 매우 높아요. The price of gas increased. 휘발유의 가격이 올랐어요. Even though the price is reasonable, the quality is very good. 가격이 합리적인데도 불구하고 품질이 매우 좋아요. Value or cost gap. Value or cost gap. This watch has great value. 이 시계는 값이 좋아요. The house's value increased. 집의 값이 올랐어요. How much is the value of this item? 이 물건의 값이 얼마예요? Although it costs a lot, it has good value for the money. 비용이 많이 들지만 값어치가 있어요. Money, 돈. Money, 돈. I don't have much money. 나는 돈이 많지 않아요. Money is important for life. 돈은 생활에 중요해요. She saves money every month. 그녀는 매달 돈을 저금해요. Since he earns good money from his job, he can afford expensive things. 그는 일해서 좋은 돈을 벌기 때문에 비싼 물건을 살 수 있어요. Cash, 현금. Cash, 현금. Do you accept cash? 현금을 받으세요? I need to withdraw cash from the bank. 은행에서 현금을 인출해야 해요. I prefer to pay in cash. 나는 현금으로 결제하는 것을 선호해요. Because the ATM is broken, I cannot withdraw cash at the moment. 현금 인출기 이고장 났기 때문에 지금은 현금을 인출할 수 없어요. Credit card, 신용카드. Credit card, 신용카드. I lost my credit card. 나는 신용카드를 잃어버렸어요. Can I use a credit card here? 여기서 신용카드를 사용할 수 있어요? My credit card is from this bank. 내 신용카드는 이 은행에서 나온 거예요. Even though I have cash, I sometimes use a credit card to earn points. 현금이 있지만 포인트를 얻기 위해 신용카드를 사용할 때가 있어요. Free or no charge, 무료. Free or no charge, 무료. This museum is free for children. 이 박물관은 어린이에게 무료예요. Is the shipping free? 배송이 무료예요? The first hour is free. 처음 1시간은 무료예요. Since it is free, many people want to try this service. 무료이기 때문에 많은 사람들이 이 서비스를 시도하고 싶어 해요. Cheap or inexpensive. 싸다. Cheap or inexpensive. 싸다. This restaurant is cheap and delicious. 이 식당은 싸고 맛있어요. These shoes are very cheap.
이 신발들은 매우 싸요. Where can I buy cheap clothes? 어디서 싼 옷을 살 수 있어요? Although it is cheap, the quality is not bad. 싸지만 품질이나 부지 않네요. expensive, 비싸다, expensive. 비싸다. This hotel is very expensive. 이 호텔은 매우 비싸요. Are these fruits expensive? 이 과일들은 비싸요? The price is too expensive for me. 가격이 내게는 너무 비싸요. Although the brand is famous, it is quite expensive. 브랜드가 유명하지만 꽤 비싸네요. discount, 할인. discount, 할인. This store has a 20% discount today. 이 가게는 오늘 20% 할인이 있어요. Is there a student discount? 학생 할인이 있어요? We can get a discount if we buy two. 우리는 두 개를 사면 할인을 받을 수 있어요. Since it is a holiday sale, we got a big discount. 휴일 세일이기 때문에 큰 할인을 받았어요. Change or money returned. 거스름돈. Change or money returned. 거스름돈. The change is 3,000 won. 거스름돈은 3,000원이에요. Keep the change. 거스름돈은 가져도 돼요. I need to get my change. 나는 거스름돈을 받아야 해요. The clerk did not give me the correct change. 점원이 올바른 거스름돈을 주지 않았어요. Receipt, 영수증. Receipt, 영수증. Can I get a receipt? 영수증을 받을 수 있어요? I lost my receipt. 나는 영수증을 잃어버렸어요. The receipt shows the total price. 영수증은 총 가격을 보여줘요. For the return, you will need to show your receipt. 반품을 위해 영수증을 보여줘야 해요. Total amount, 합계. Total amount, 합계. What is the total amount? 합계는 얼마예요? The total amount is 50,000 won. 합계는 5만 원이에요. Please tell me the total amount including tax. 세금을 포함한 합계를 말씀해 주세요. The total amount increased because of the additional items. 추가 물건 때문에 합계가 올랐어요. Centimeter, centimeter, centimeter. This ruler is 30 centimeters long. 이 잔은 30cm 길어요. The height is 170 centimeters. 높이는 170cm예요. I need fabric that is 2 meters and 50 centimeters. 나는 2m 50cm인 천이 필요해요. Since the shirt is too small by 5 centimeters, it does not fit well. 셔츠가 5cm 작아서 잘 맞지 않아요. meter, 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 meter. The distance is 100 meters. 거리는 100m예요. The room is 5 meters wide. 방은 5m 넓어요. I need 3 meters of rope. 나는 3m의 줄이 필요해요. If we go 500 meters from here, we can find the station. 여기서 500m 가면 역을 찾을 수 있어요. Kilometer, kilometer, kilometer. The distance between the two cities
is 2 kilometers. 두 도시 사이의 거리는 200km예요. My house is 5 kilometers from the school. 내 집은 학교에서 5km 떨어져 있어요. The marathon is 42 kilometers long. 마라톤은 42km 길어요. Although it is only 10 kilometers away, it takes 30 minutes to drive. 겨우 10km 떨어져 있지만 운전하는데 30분 걸려요. inch, 인치, 인치. The screen is 55 inches. 화면은 55인치예요. 1 inch is about 2.54 centimeters. 1인치는 약 2.54cm예요. The monitor is 27 inches. 모니터는 27인치예요. The board is 8 inches by 10 inches. 판은 8인치 곱하기 10인치예요. length, 길이, length, 길이. What is the length of this table? 이 테이블의 길이는 얼마예요? The length is 2 meters. 길이는 2m예요. I need to measure the length of the wall. 나는 벽의 길이를 재야 해요. The length of the rope is longer than I expected. 줄의 길이가 내 예상보다 더 길어요. width, 너비, width, 너비. The width of the door is 1 meter. 문의 너비는 1m예요. What is the width of the river? 강의 너비는 얼마예요? The width of the window is quite large. 창문의 너비가 꽤 커요. Although the width is narrow, the length is very long. 너비는 좁지만 길이가 매우 길어요. height, 높이, height, 높이. What is your height? 당신의 높이는 얼마예요? The height of this building is 200 meters. 이 건물의 높이는 200m예요. The height of the shelf is adjustable. 선반의 높이는 조정 가능해요. The child's height increased by 10 centimeters this year. 아이의 높이가 올해 10cm 올랐어요. Distance, 거리, distance, 거리. What is the distance between your house and school? 당신의 집과 학교 사이의 거리는 얼마예요? The distance is about 3 kilometers. 거리는 약 3km예요. I maintain a safe distance from the car ahead. 나는 앞에 자동차로부터 안전거리를 유지해요. The distance has become shorter since the new road was built. 새로운 도로가 건설되었기 때문에 거리가 더 짧아졌어요. gram. This chocolate bar weighs 100 grams. 이 초콜릿바는 100g 무게예요. I need 250 grams of flour. 나는 250g의 밀가루가 필요해요. 1 kilogram is 1000 grams. 1kg은 1000g이에요. Since each cookie is 30 grams, 10 cookies weigh 300 grams. 각 쿠키가 30g이기 때문에 10개 쿠키는 300g이에요. kilogram. I weigh 70 kilograms. 나는 70kg이에요. This bag of rice is 5 kilograms. 이 쌀가방은
5kg이에요. How many kilograms can you lift? 몇 킬로그램을 들 수 있어요? Since I am over 80 kilograms, I need to lose weight. 나는 80kg을 넘기 때문에 체중을 줄여야 해요. Pound, 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 pound. 1 pound is about 454 grams. 한 파운드는 약 454g이에요. This meat weighs 2 pounds. 이 고기는 2파운드 무게예요. I want to weigh 140 pounds. 나는 140파운드가 되고 싶어요. Although pounds are used in English-speaking countries, kilograms are more common internationally. 파운드는 영어권 국가에서 사용되지만 킬로그램이 국제적으로 더 일반적이에요. Liter, liter, liter. This bottle holds 2 liters of water. 이 병은 2리터의 물을 담아요. I need 10 liters of milk for the recipe. 나는 레시피를 위해 10리터의 우유가 필요해요. The tank capacity is 50 liters. 탱크 용량은 50리터예요. Since the car uses 8 liters of fuel per 100 kilometers, we need to fill up. 자동차가 100km당 8리터의 연료를 사용하기 때문에 우리는 채워야 해요. Milliliter, 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 milliliter. The medicine is 5 milliliters. 약은 5ml예요. 1 liter is 1000 milliliters. 1리터는 1000ml예요. I need to measure 250 milliliters of oil. 나는 250ml의 기름을 재야 해요. Since the syrup bottle contains 100 milliliters, it is easy to measure. 시럽병이 100ml를 담고 있기 때문에 재기가 쉬워요. Weight, 무게. Weight, 무게. What is the weight of this suitcase? 이 캐리어의 무게는 얼마예요? The weight limit is 20 kilograms. 무게 제한은 20kg이에요. I need to check my weight regularly. 나는 정기적으로 나의 무게를 확인해야 해요. Although the box looks big, its weight is quite light. 상자가 크게 보이지만 무게가 꽤 가벼워요. Volume or amount? 양, volume or amount? What volume of water do you need? 얼마나 많은 양의 물이 필요해요? The amount of salt in the recipe is important. 레시피에서 소금의 양은 중요해요. I bought a large quantity of sugar. 나는 많은 양의 설탕을 샀어요. If we increase the amount of water, the mixture becomes thinner. 물의 양을 늘리면 혼합물에 더 얇아져요. Degree or temperature unit, DO, degree or temperature unit, DO. The temperature is 25 degrees today. 오늘 온도는 25도예요. Bake the cake at 180 degrees. 케이크를 180도에서 굽세요. The water is boiling at 100 degrees. 물은 100도에서 끓고 있어요. Since it is 30 degrees outside, it is very hot. 밖이 30도이기 때문에 매우 더워요. Temperature, 온도. Temperature, 온도.
What is the temperature outside? 밖의 온도는 얼마예요? The room temperature is comfortable. 실내 온도가 편해요. I need to check the oven temperature. 나는 오븐의 온도를 확인해야 해요. Although the temperature has dropped, it is still quite warm. 온도가 떨어졌지만 여전히 꽤 따뜻해요. Size, 크기. Size, 크기. What size do you wear? 당신은 어떤 크기를 입어요? The size of this room is very large. 이 방의 크기가 매우 커요. I need a medium size. 나는 중간 크기가 필요해요. Since the screen size is smaller, it is easier to carry. 화면 크기가 더 작아서 휴대하기가 더 쉬워요. Speed, 속도. Speed, 속도. What is the speed of this car? 이 자동차의 속도는 얼마예요? The speed limit is 100 kilometers per hour. 속도 제한은 시간당 100km예요. The runner's speed is very fast. 러너의 속도가 매우 빨라요. Since the internet speed is slow, the video is buffering. 인터넷 속도가 느려서 비디오가 버퍼링 되고 있어요. percent, percent, percent. The discount is 30%. 할인은 30%예요. I got 90% on the test. The probability is 50%. 확률은 50%예요. Since 100% of the seats are occupied, we cannot sit down. 100%의 좌석이 차 있기 때문에 우리는 앉을 수 없어요. Ratio or percentage. 비율. Ratio or percentage. 비율. The ratio of boys to girls is 3 to 2. 남자와 여자의 비율은 3대 2예요. What is the percentage of success? 성공의 비율은 얼마예요? The ratio has changed compared to last year. 비율이 작년에 비해 변했어요. Although the percentage seems high, the actual number is small. 비율이 높아 보이지만 실제 수는 작아요. Half, 절반. Half, 절반. I ate half of the pizza. 나는 피자의 절반을 먹었어요. The price is reduced by half. 가격이 절반으로 줄었어요. Half of the class is absent today. 반의 절반이 오늘 결석했어요. If we divide this equally, each person gets half. 우리가 이것을 똑같이 나누면 각자 절반을 받아요. 1/4, 4분의 1. 1/4, 4분의 1. 1/4 of the apple is 25%. 사과의 4분의 1은 25%예요. I spent 1/4 of my salary on rent. 나는 월급의 4분의 1을 집세에 썼어요. 1/4 of an hour is 15 minutes. 1시간의 4분의 1은 15분이에요. Although it is only 1/4, it is still a significant amount. 4분의 1일 뿐이지만 여전히 상당한 양이에요. 1/3, 3분의 1. 1/3, 3분의 1. 1/3 of the class passed the exam. 반의 3분의 1이 시험에 통과했어요. I gave 1/3 of my share
to my friend. 나는 나의 몫의 3분의 1을 친구에게 줬어요. 1/3 of an hour is 20 minutes. 1시간의 3분의 1은 20분이에요. Since 1/3 of the population is over 60 years old, society is aging. 인구의 3분의 1이 60세 이상이기 때문에 사회가 고령화되고 있어요. Double or 2 times. 2배. Double or 2 times. 2배. The price doubled this year. 가격이 올해 2배가 되었어요. I earn double the salary compared to last year. 나는 작년에 비해 2배의 급여를 벌어요. The population has grown twofold. 인구가 2배 증가했어요. Since the order is double the usual amount, we need more time. 주문이 평소의 2배이기 때문에 더 많은 시간이 필요해요. Trickle or 3 times, 3배. Triple or 3 times, 3배. The population tripled in 100 years. 인구가 100년 동안 3배 증가했어요. He earns 3 times more than his colleague. 그는 동료보다 3배 더 벌어요. The cost is triple the original estimate. 비용이 원래 예상의 3배예요. Although we requested triple the quantity, they could not deliver it. 우리가 3배의 양을 요청했지만 그들은 배달할 수 없었어요. Times or multiplier. 배. Times or multiplier. 배. 5 times 2 equals 10. 5배 2는 10이에요. This is 10 times bigger than that. 이것은 그것보다 10배 커요. How many times have you visited this place? 당신은 이 장소에 몇 배나 방문했어요? Since we multiplied the recipe by 4 times, we have a lot of food. 우리가 레시피를 4배로 곱했기 때문에 음식이 많아요. All or everything, 모두. All or everything, 모두. Everyone came to the party. 모두가 파티에 왔어요. All the apples are delicious. 모든 사과가 맛있어요. I ate all of the cookies. 나는 쿠키를 모두 먹었어요. Although I invited everyone, not all came. 나는 모두를 초대했지만 모두가 오지는 않았어요. Every more than. I go to the gym every day. 나는 매일 체육관에 가요. Every student has a textbook. 모든 학생이 교과서를 가지고 있어요. I eat fruit every morning. 나는 매일 아침 과일을 먹어요. Although it is raining, every store is still open. Some or a few things, 몇몇. Some or a few things, 몇몇. Some people prefer coffee. Others prefer tea. 몇몇 사람들은 커피를 선호하고 다른 사람들은 차를 선호해요. A few of my friends came to visit. 내 친구 중 몇몇이 방문했어요. Some of the books are missing. 몇몇 책들이 없어요. Although most succeeded, a few failed the test. 대부분이 성공했지만 몇몇은 시험에 실패했어요. How many or a few? 몇? How many or a few? What? How many apples do you want? 몇
개의 사과를 원해요? I bought a few pens. 나는 몇 개의 펜을 샀어요. How many hours do you sleep? 당신은 몇 시간을 자요? Although he asked how many people would come, no one replied. 그가 몇 명이 올지 물었지만 아무도 대답하지 않았어요. Many or a lot of 많은. Many or a lot of 많은. There are many cars on the road today. 오늘 도로에 많은 자동차가 있어요. I have a lot of homework. 나는 많은 숙제가 있어요. Many people want to visit this place. 많은 사람들이 이 장소를 방문하고 싶어 해요. 예, although there are many choices, it is hard to decide. 많은 선택지가 있지만 결정하기가 어려워요. A lot or much money. A lot or much money. I ate a lot today. 나는 오늘 많이 먹었어요. Do you drink a lot of water? 당신은 물을 많이 마셔요? I learned a lot from this experience. 나는 이 경험에서 많이 배웠어요. Although it rained a lot, the event went well. 많이 내렸지만 행사가 잘 진행됐어요. A little, 조금. A little, 조금. I speak Korean a little. 나는 한국어를 조금 말해요. Can you wait a little longer? 당신은 조금 더 기다릴 수 있어요? I add a little sugar to the coffee. 나는 커피에 조금의 설탕을 넣어요. Although the pain is a little better, I still need to see a doctor. 통증이 조금 나아졌지만 여전히 의사를 봐야 해요. Few or not many. 적은, few or not many, 적은. I have few books. 저는 책이 적어요. There are few people here today. 오늘 여기에 사람이 적어요. This coffee shop has a few tables. 이 카페는 테이블이 적어요. Since there are few students in the class, the teacher can teach them individually. 반에 학생이 적으니까 선생님이 개인적으로 가르쳐 줄 수 있어요. Enough. 충분히. Enough. 충분히. I have enough money. 저는 돈이 충분히 있어요. There is enough time to finish this project. 이 프로젝트를 마칠 시간이 충분히 있어요. The room is big enough. 방이 충분히 커요. You have studied enough for the exam, so you will do well. 시험을 위해 충분히 공부했으니까 잘할 거예요. Too much. 너무 많이. Too much. 너무 많이. I ate too much at dinner. 저는 저녁에 너무 많이 먹었어요. He works too much every day. 그는 매일 너무 많이 일해요. You have too many things to do. 당신은 할 일이 너무 많아요. If you spend too much money on clothes, you won't have enough for savings. 옷에 돈을 너무 많이 쓰면 저축할 돈이 없을 거예요. Nothing, 아무것도. Nothing, 아무것도. There is nothing in this box. 이 상자에는 아무것도 없어요. I didn't eat nothing for breakfast. 저는 아침에 아무것도 안 먹었어요. He knows nothing about this topic. 그는 이 주제에 대해
아무것도 몰라요. When you have nothing to do on the weekend, you can watch movies at home. 주말에 아무것도 할 것이 없을 때 집에서 영화를 볼 수 있어요. Everyone, 모두가. Everyone, 모두가. Everyone likes ice cream. 모두가 아이스크림을 좋아해요. Everyone came to the party. 모두가 파티에 왔어요. Everyone in the family is happy. 가족의 모두가 행복해요. When everyone participates in the project, we can finish it faster. 모두가 프로젝트에 참여하면 더 빨리 끝낼 수 있어요. Nobody, 아무도. Nobody, 아무도. Nobody is home right now. 지금 집에 아무도 없어요. Nobody wants to do this difficult work. 아무도 이 어려운 일을 하고 싶지 않아요. Nobody knows the answer to this question. 아무도 이 질문에 답을 몰라요. Since nobody called me yesterday, I thought everyone was busy. 어제 아무도 나한테 전화를 안 했으니까 모두가 바쁘다고 생각했어요. Something, 무언가. Something, 무언가. I want to eat something. 저는 무언가를 먹고 싶어요. Something is wrong with this computer. 이 컴퓨터에 무언가 문제가 있어요. I heard something strange last night. 어제 밤에 무언가 이상한 것을 들었어요. If you want to learn something new, you should find a good teacher. 새로운 무언가를 배우고 싶으면 좋은 선생님을 찾아야 해요. Beginning charm. Beginning charm. This is my first time here. 여기는 처음이에요. At the beginning of the year, everyone makes resolutions. 년의 처음에 모두가 결심을 해요. The beginning of the movie is very interesting. 영화의 처음이 아주 재미있어요. When you are a beginner at something, making mistakes is a natural part of learning. 무언가를 처음 할 때 실수하는 것은 배우기에 자연스러운 부분이에요. End, 끝. End, 끝. The end of the movie is sad. 영화의 끝이 슬퍼요. When does the class end? 수업이 언제 끝나요? I like the end of the story. 저는 이 이야기의 끝을 좋아해요. At the end of the summer, the weather starts to become cooler. Middle, 중간. Middle, 중간. There is a table in the middle of the room. 방의 중간에 테이블이 있어요. In the middle of the night, I heard a loud noise. 밤의 중간에 큰 소리를 들었어요. This cake has chocolate in the middle. 이 케이크는 중간에 초콜릿이 있어요. In the middle of the meeting, someone interrupted the director. 회의의 중간에 누군가가 이사님을 방해했어요. Before John. I saw him before. 저는 그를 전에 봤어요. Before you eat, wash your hands. 먹기 전에 손을 씻어요. The weather was better before. 전에 날씨가 더 좋았어요. Before you start the project, you should plan what you will do. 프로젝트를 시작하기 전에 무엇을 할지 계획해야 해요. After. 후
After who? After the class, I will go to the library. 수업 후에 저는 도서관에 갈 거예요. We can relax after work. 일 후에 우리는 쉴 수 있어요. After eating lunch, we went to the park. 점심을 먹은 후에 우리는 공원에 갔어요. After completing all the tasks, the team decided to celebrate their success. 모든 일을 완료한 후에 팀은 성공을 축하하기로 결정했어요. Between, 사이, between, 사이. He is standing between two girls. 그는 두 명의 여자 사이에서 있어요. The park is between the school and the hospital. 공원은 학교와 병원 사이에 있어요. Between Monday and Friday, we have 5 working days. 월요일과 금요일 사이에 우리는 5일의 근무일이 있어요. The communication between the two companies is very important for their partnership. 두 회사 사이의 소통은 그들의 파트너십을 위해 아주 중요해요. Again, 다시. Again, 다시. I will try again tomorrow. 내일 다시 시도해 볼 거예요. Can you say that again? 그것을 다시 말해 주세요. He watched the movie again. 그는 영화를 다시 봤어요. If you made a mistake, you should do it again more carefully. 실수를 했으면 더 조심스럽게 다시 해야 해요. Once, 한 번. Once, 한 번. I went to that restaurant once. 저는 그 식당에 한 번 갔어요. Can I ask once? 한 번 물어봐도 돼요? I have been to Jeju once in my life. 저는 인생에 제주도에 한 번 가봤어요. If you give me a chance just once, I'll promise I will do my best. 한 번만 기회를 주면 최선을 다할 거라고 약속해요. Twice, 두 번. Twice, 두 번. I eat breakfast twice a week. 저는 일주일에 두 번 아침을 먹어요. He has visited Korea twice. 그는 한국에 두 번 방문했어요. The bus comes twice per hour. 버스는 시간에 두 번 와요. Since he failed the exam twice, he needs to study more seriously. 그는 시험에 두 번 떨어졌으니까 더 진지하게 공부해야 해요. 3 times. 세 번. 3 times. 세 번. I go to the gym 3 times a week. 저는 일주일에 3번 헬스장에 가요. I called you 3 times yesterday. 어제 당신에게 3번 전화했어요. She has changed her mind 3 times today. 그녀는 오늘 3번 마음을 바꿨어요. If you exercise 3 times a week, your health will definitely improve. 일주일에 3번 운동하면 당신의 건강이 확실히 좋아질 거예요. Period or era 시기. Period or era 시기. This was a difficult period for the company. 이것은 회사의 어려운 시기였어요. During the rainy season, many mushrooms grow. 우기, 비 오는 시기에 많은 버섯이 자라요. The 1970s was the golden era of Korean cinema. 1970년대는 한국 영화의 황금 시기였어요. During the exam period,
Students usually don't have much free time. 시험 시기에 학생들은 보통 자유 시간이 많지 않아요. Day or calendar day, 일. Day or calendar day, 일. What day is today? 오늘은 무슨 일이에요? I work every day except Sunday. 저는 일요일을 제외하고 매일 일해요. That was a very special day. 그것은 아주 특별한 날이었어요. On rainy days, I prefer to stay at home and read books. 비 오는 날에 저는 집에 있으면서 책을 읽는 것을 더 좋아해요. Holiday or day off. 휴일, holiday or day off. What will you do on the holiday? 휴일에 무엇을 할 거예요? Next Monday is a holiday. 다음 월요일은 휴일이에요. I like to sleep late on holidays. 저는 휴일에 늦게 자요. On national holidays, most stores and restaurants are closed. 국경일, 공휴일에는 대부분의 상점과 식당이 문을 닫아요. Vacation, 휴가. Vacation, 휴가. When is your vacation? 당신의 휴가는 언제예요? I took a week of vacation in July. 저는 7월에 일주일의 휴가를 가졌어요. During vacation, many people travel. 휴가 동안 많은 사람들이 여행을 가요. I want to use my vacation days to visit my family in the countryside. 저는 휴가날을 사용해서 시골에 있는 가족을 방문하고 싶어요. Birthday, 생일. Birthday, 생일. When is your birthday? 당신의 생일은 언제예요? My birthday is next month. 제 생일은 다음 달이에요. I will buy him a birthday present. 저는 그에게 생일 선물을 살 거예요. On my birthday, my family and I usually eat cake and have a small celebration. 제 생일에 저와 가족은 보통 케이크를 먹고 작은 축하를 해요. Anniversary, 기념일, anniversary, 기념일. Today is our wedding anniversary. 오늘은 우리의 결혼 기념일이에요. The company celebrates its 50th anniversary this year. 회사는 올해 창립 50주년 기념일을 축하해요. We always remember important anniversaries. 우리는 항상 중요한 기념일을 기억해요. On the anniversary of the accident, we decided to plant a tree as a memorial. 사건의 기념일에 우리는 수모로 나무를 심기로 결정했어요. Appointment time, 약속 시간. Appointment time, 약속 시간. What is the appointment time tomorrow? 내일의 약속 시간이 언제예요? I have an appointment at 2 o'clock. 저는 2시에 약속 시간이 있어요. Don't forget the appointment time with your friend. 친구와의 약속 시간을 잊지 마세요. Since I missed the appointment time because of traffic, I called to explain and reschedule. 교통 때문에 약속 시간을 놓쳤으니까 전화해서 설명하고 다시 일정을 정했어요. Schedule, 일정, schedule. 일정. What is your schedule for tomorrow? 내일의 일정이 뭐예요? My schedule is very busy this week. 제 일정은 이번 주에 아주 바빠요. Can we check the schedule together?
우리가 함께 일정을 확인해도 돼요? Since all team members have different schedules, we need to find a common time for the meeting. 모든 팀 멤버가 다른 일정을 가지고 있으니까 회의를 위해 공통 시간을 찾아야 해요. Calendar. 달력 calendar. There is a calendar on the wall. 벽에 달력이 있어요. Let me check the calendar. 제가 달력을 확인해봐요. I mark important dates on the calendar. 저는 달력에 중요한 날짜를 표시해요. Looking at the calendar, I realize that next month has many holidays and celebrations. 달력을 보니까 다음 달에 많은 휴일과 축하일이 있다는 것을 깨달았어요.